ಎಲ್ರಿಗೂ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಈಗ HSTR ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದು, ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ರೈಟ್, ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ 10 CBSE NCERT ಬೇಸ್ಡ್ ಇರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನೇ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ರೈಟ್, ಸೊ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ವೆನ್ ಆ್ಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದರೊಳಗಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ರೈಟ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ, ಇದು ಕರೆಂಟನ್ನು ಪಾಸಾಗಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದು ಒಂದಾದರೆ, ಇದು ಹೀಟ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೋ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಗೀಝರ್ ಇದೆ, ಟೋಸ್ಟರ್ ಇದೆ. ರೈಟ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಭಾಳ ಇದೆ. ಇದರೊಳಗಡೆ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತಂದರೆ, ಈ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ರೈಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಇರೋದು ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಹೀಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ರೈಟ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. You try to understand this. Now let us go for what are the causes. Just now I told you, due to resistance offered by the conductor to the flow of electrons, electrical energy is converted to heat energy. Now see here, if you are having any one electrical device, one electrical device is there. For this electrical device you have provided electricity. All right, you have given electricity here, electrical energy. You have to give electrical energy. Now what do you expect? You expect it to work. ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಹೀಟ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಸೌಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿವೈಸಸ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲೇನು ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ವಾಸ್ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂಥೇಳಿ ಡಿಸೈರಬಲ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಿಮಗಿದೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೀಟ್ ಮತ್ತು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ಡಿಸೈರಬಲ್. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಅನ್ಡಿಸೈರಬಲ್. ಇದು ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಲ್ರೈಟ್, ಈಗ ಫ್ಯಾನ್ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಬೇಕಂತೀರಾ. ಬಟ್ ಅದು ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೌಂಡ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಆಗ್ಬೋದು, ವರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದು, ಬಟ್ ಹೀಟ್ ಮತ್ತು ಸೌಂಡಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ. ರೈಟ್, ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ, ಈ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡಿವೈಸಸ್ಗಳು, ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಗೀಝರ್ ಇದೆ, ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಆರ್ ಟೋಸ್ಟರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟೋಸ್ಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿವೈಸಸ್ ಏನಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಡಿವೈಸಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಮಾಡುವಂಥ ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ನೀವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೀಟ್ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ವರ್ಕ್. ರೈಟ್, ಸೊ ಇವು ಹೀಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇವು ಮೂರು ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಗೀಝರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಸ್ಟರ್, ಇವು ಮೂರು ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಹೀಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್. ಏನಂತ ವರ್ಡ್ ಬರೀಬೇಕು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ, ಹೀಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್, ಹೀಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಡಿವೈಸಸ್. ರೈಟ್, ಡ್ಯೂ ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಜೌಲ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಜೌಲ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಈಸ್ I²RT. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನಿ ಒನ್ ಡಿವೈಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R. ರೈಟ್, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಇದರೊಳಗಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಟೈಮ್ T ವರೆಗೂ ನೀವೇನಾದರೂ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಇದರೊಳಗಡೆ ಈ ಡಿವೈಸ್ ಒಳಗಡೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಸ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ R ಅಂತ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎನಿ ಒನ್ ಡಿವೈಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಗೀಝರ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಆಲ್ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಐ ಗೆಸ್. Fine. So this is Joule's law of heating.
You can write the definition also. When current I is passed in any electrical device with resistance R for time period T, it gets heated, and that heat is equal to H square, not H square, I square RT. I hope it is clear. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಒಂದು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡುವಂಥ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು HSTRಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸೊ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಇನ್ನು. ದೆನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್, resistance of the conductor, and time for which current is flown. Okay, all these things. So basically the formula for heat is I square RT. Okay, fine. So then moving forward, now you can explain the diagram also. Maybe I have explained it already. So there is one electrical device with resistance R. You are connecting it to battery plus or minus, then current I, then heat produced is equal to, what is the formula? I square RT. All right, fine then. So then moving forward, what are the applications of heating effect of electric current? The applications are iron box, electric iron, electric heater, electric kettle, toaster, geyser, electric fuse. This is very important. If you want a separate video for electric fuse, okay, so you just comment down electric fuse. The comment should be electric fuse. Then I will make a video on that. All right, moving forward, then electric fuse, little bit details I have added here. It is a safety device. It is a safety device between what and what? It is a safety device between domestic circuit and main circuit. All right, so you get your main circuit from where? You know, right? KPCL. Okay, or you can call it as KEB. So what are these? Again, you need to have an understanding about this in general knowledge, or maybe related to these exams. Okay, fine. So I will leave it here. Then made up of thin wire of low melting point. All right, so the melting point of electric fuse should be low. Why it should be low? Because whenever excessive current flows in fuse, all right, excessive current flows in fuse, it should melt. All right, so this is all comes in domestic circuit and all. Okay, fine. Then protects appliances from excess current. That's what. All right, so appliances means our domestic circuit only. So what do you mean by appliances? So all those you were using, where you were using them in domestic circuit. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸೊ ಇದು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್. ಆ್ಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಫ್ 2 ಆಂಪಿಯರ್, ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ 2 ಆಂಪಿಯರ್ ಥ್ರೂ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ 5 ohm. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ 5 ohm ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ 10 seconds. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಆ್ಯಂಪಿಯರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಕ್ರೋ ಆ್ಯಂಪಿಯರ್, ಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಪಿಯರ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಓಮಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮಿಲಿ ಓಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಬಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಆರ್ ಡೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. Okay, so how much heat is there? So then formula is there, I square RT. I is there, you brought it to a square, then this is there. This is very simple calculation. And unit of energy, what is the unit of energy? Everybody should know the unit of energy is Joule. Okay, there are other things also, but Joule is the main thing, which is SI unit. You should know about SI units also. That is also there in first year PU1 syllabus. So if you want videos, that also will carry forward. There is a lot of syllabus to be covered. Okay, everybody should have quick revision. That is the main motto. Moving forward, then numerical 2 is here. If resistance is doubled and current remains same, so H is equal to or directly proportional to, you can write, or direct formula is also there, no? Okay, one second. So what is that formula? I square RT. So resistance is doubled means the heat will also double. Okay, the first thing is because of that whatever resistance is there, the heat is also doubled. Current remains same, so current is same only. All right, resistance is doubled and current remains same, no effect.
So that's why the answer will be doubled. Alright, so if current is doubled means what will happen to heat? Tell me. The heat will becomes 4 times. Why 4 times? Because this is I square. Try to see the formula here. So what is that? H is equal to I square RT, right? So if you make it 2I, it becomes 2I whole square. That means 4I square. So how many times the heat has become? 4 times. How about resistance? It is linear. Linear relation is there. So that's why if you double this, heat will also double. And time period, if you are doubling, it will also double. Heat will also double. Alright, because it is linear relation. Here also linear relation, but here it is quadratic relation. Square is there, no? So you need to understand that. Then afterwards, previous year questions are there. Now you try to see a straight Joule's law of heating. So for this you can write a statement also, or just simple formula I square RT. If written format is there, you must write everything. If only formula is there, then it is fine. Then why tungsten is used as filament of electric bulb? So because it gets heated up. It gets heated up, and so whatever that heat is there, no, inside the bulb, so some of that will be sent in the form of light. Not everything. Main thing is heating. When the things are heated up, they can emit light also. See here, okay. And why it is used? It is having a high melting point. That is also one reason. So even though at very high melting point, they do not melt. The tungsten, it do not melts. Okay, it is the value also you get to know about from the textbook. It is in a very high value. Even I am not able to remember that. Okay, those are the things which you should know. Then name a device based on heating effect used for safety. So this is electric fuse. So everybody should know this. Name a device. So you have to name a device based on heating effect used for safety. That is fuse only. Okay, everybody knows it, right? So that is nothing but a fuse only, electric fuse. Alright, so then moving forward, advantages and disadvantages. So what are the advantages? Useful in heating appliances, and it can be used in safety device also. So whatever safety related device, so that is fuse only, no? 1 second, what is happening here? Alright, so what are the advantages? Useful in heating appliances. Okay, iron box, everything I explained, and it can be used for safety device, electric safety device. So it is fuse. Okay, what are the disadvantages? Energy loss in transmission. So whenever they are sending energy, right, through transmission lines, so whatever transmission lines, in that energy will be lost. Then overheating damages devices. For example, mobile phone, or maybe a TV, or a refrigerator. If they heat up too much, so they will get destroyed. Alright, so then what is the next slide? The total summary is heating effect occurs due to resistance. Alright, formula itself is there. So this is very, very important. Okay, it is due to the resistance, heating loss is happening, that electric energy is converted to heat. Joule's law explained heating produce. Formula here I have explained, used in many household devices. Alright, I hope it is quite clear. Thank you. So you have to study smart. Okay, physics is easy and interesting. You have to learn it bit by bit. Learn it bit by bit. Alright, so in small concepts you have to read so that you understand everything. Alright, so whatever you want, you just comment below this video what you want. So I'll be making videos on that. Thank you very much. Bye bye.